Naam, karibu tena mtazamaji. Na bila shaka tunaendelea na kuzungumza kuhusiana yaliyojiri, lakini kabla ya kuweza kuchukua kauli ambayo tutakaweza kuichukua yaliyojiri kanisani, swali hilo kama swali zuri sana kwamba tuko na uhuru wa kujieleza, kitu ambacho ni kizuri, maana inaonyesha kwamba tunaheshimu katiba yetu ya Kenya. Kumbukeni wiki moja kabla uchaguzi palikuwa na hoja kwamba mitandao ya kijamii ifungwe baadaye, na baadaye tukapata hakikisho kutoka kwa waziri wetu wa usalama, na pia vile vile kwamba Wakenya tumekomaa, kwa hatuwezi fanya kitu kama hicho. Tuko nao kweli, lakini swali ameuliza swali zuri kwamba je, yanayoendelea nayo yako sawa, Profesa na Daktari? Yale malumbano ambayo tunaona kwenye mtandao yako na athari kwa taifa, kwa sababu ni ile ambayo tutasema kwa Kiingereza kwamba unrefined information. Kuna propaganda nyingi na kuna uvumi mwingi, na taifa hili mara nyingi linapasuka ama linapata tatizo kutokana na viongozi ama semi, hasa wale ambao wamechukua uongozi kwenye mtandao. Kuna malumbano mengi sana na mheko mingi na propaganda nyingi ambazo ingekuwa vyema, kwa mfano kama IBC ingekuwa inajitokeza na kuweza kutusaidia kwa kupeana mwelekeo ama kuweza kuzingatia kwamba yatatupatia msimamo fulani kwa mambo ambayo yanaendelea, lakini hatujapata kupata hilo. Pili, viongozi wengi wametoka kujipigia debe hapa na pale na kujaribu kusema kwamba tumeshinda, na haya mambo ambayo wao wanajipigia debe kusema wameshinda, ikiwa mrengo mwingine basi utatangazwa kwamba umeshinda, itakuwa vigumu kuweza kudhibiti hao wengine ambao wao hawajashinda. Uhuru ni mzuri wa kujieleza, lakini inatakiwa utumike katika nafasi fulani, kwa sababu ndimi na semi fulani ambazo zinapita kiwango huenda zitatutumbukiza kwenye machafuka ambayo hatuyatarajii na ambayo tena si nzuri. Pili, kuna swala ambalo pengine wakati tunatumia mitandao yetu hapa awali, kuna miswada kadhaa ambayo imepitishwa na sheria ipo, lakini ni vipi tunaweza kutumia hiyo sheria na kuheshimu ili tusiweze kuwakejeli ama kuwadhalalisha wale wenzetu ambao wanaweza kuwa wameshindwa ama wamepata kura chache kwenye uchaguzi huu. Naam, kwa hivi sasa Profesa, kila upande unasema wetu wanasubiri kuapishwa. Tuambiane ukweli, ndio mambo yalivyo katika mtandao wa kijamii, na tunajua wazi kwamba ni mmoja kati ya wale wawili ambaye ataapishwa, tukisubiri kati ya wale wanne kabisa, licha kwamba mmoja amekubali kwamba tayari yeye hayupo katika kinyang'anyiro hichi. Lakini je, tutafanyaje kuhakikisha kwamba pindi yanapotolewa haya makundi, licha ya tofauti zao za kisiasa, tutakuwa na Kenya moja? Profesa, nafikiri kazi kubwa iko miongoni mwa wanasiasa. Ukiangalia vizuri mitandaoni, wale ambao wanapandisha mori na hamasa ni wale wanasiasa. Sasa kwa sababu wao ndio ambao wamepandisha mori miongoni mwa wananchi wa kawaida kwa kuwabeza wale wengine na kuwapandisha hao wengine wakajitia kwamba wao ndio ambao wameshinda. Sasa jukumu hilo litawarudia wale wanasiasa. Pili, nafikiri yule ambaye atashinda atakuwa na jukumu kubwa zaidi. Kwa sababu ikiwa kwamba yeye ndiye atatangazwa mshindi, yule ambaye amekuwa kibezwa na wanasiasa na wale wanaomuunga mkono watakuwa katika hali ya chini sana kihisia. Na kwa hiyo watahitaji kuzungumziwa sio tu na yule ambaye walimpigia upatu ama waliyempigia kura, lakini pia pamoja na yule ambaye ametawazwa kuwa mshindi. Kwa hiyo nafikiri wanasiasa ndio ambao wameshikilia taifa hili, na ukiangalia ripoti nyingi ambazo tumepata kutokana na machafuko ambayo yamekuwepo hapa Kenya, kidole cha lawama kimeelekezewa wanasiasa. Pili, sasa imeingia pia mitandao hii ya kijamii. Tuelewe kwamba Rashid, wakati ambapo tunasema kila Mkenya ana uhuru wa kujieleza, sheria hiyo inasema kwamba pamoja na uhuru huu na haki hiyo, kuna pia viwango, kwamba isiwe kwamba nikijieleza kwa sababu ni haki yangu nitakukandamiza wewe, au nitakudhalalisha, nitamdhalalisha babu, au nitamdhalalisha mwenzangu hapa. Kwamba tufanye mambo haya kwa ustaarabu na kufidia haki za hao wengine, pia kufurahia haki yao ya binadamu na wasiwe wanabeuliwa, kwa sababu ukimbeza mtu kidogo unamshusha hadhi, jambo ambalo katika katiba yetu ni kinyume cha sheria.
Na lakini pia hapo labda pengine Sam ulikuwa tazungumza mapema kwamba kwa jinsi hali ilivyo hata kama kwamba itabidi uunganishe mmoja, lakini kila mtu akitoa kisha kwamba amepata alafu yakitangazwa upande ule mwingine usipate, kuna swali la kwamba imekuwaje? Kwa sababu tunatengeza mazingira ya kwamba mtu ajiulize imekuwaje, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba ni Rashidi si Sam na kumbe imekuwa Sam sio Rashidi. Ile imekuwaje? Je, kweli ni jambo ambalo tunaweza kulipuuzia ama tunaweza kuzungumzaje na Wakenya wanatuangalia sisi kwa sasa hivi? And actually this was one of the very difficult questions to answer on Monday, just the day before the election, because we had Commissioner Irene Masit here from the IEBC, and we're asking her, because candidates and political parties want to go into parallel vote tallying, what are they supposed to do with that information once they have an answer? And she was telling us that it's supposed to be for their own consumption, not to release to the public. But if you look at the different social media accounts, you'll find there are different people here that are posting the tallies. But also very careful, I've not seen any elected leader who has gone through this election posting such kind of figures. You'll find that it's the communication handlers or different accounts that have also been blogging for some of these campaigns. But how are they supposed, because it appears that most of these campaigns already have their tallies. How are they supposed to use that information knowing the kind of country we have? I think IEBC did not anticipate what we have now. And in response to what you have just said, and I've attended other meetings where IEBC has been called to account on the same issue, and especially on the vote tallies which were put on the portal and how that was to be used, because that is accessible by every other person, not only the political parties, the media, but it is also by any other person. So, and I've seen even foreign organizations were actually tallying, media organizations were actually tallying. And if they went ahead, for example, and as I've seen in other handles, and declared that these are our tallies, is that not tantamount to announcing? Because they may not be announcing that this is the winner, but by just saying that Rashid has 5 million and Babu has 2 million, you have technically announced this, which duty we know very well belongs to IEBC. So I think there is some form of responsibility, in my own view, that IEBC was supposed to exercise, so that when this data is released, clearly we needed to have certain protocols on how this data was supposed to be used. But now I don't think that was done, and what we've seen is that political parties have actually tallied in their own way, and they have used other people to, you know, to splash this on social media, which is causing anxiety among, you know, within the different camps in the electorate. Dr. Likaka, I'll give you an opportunity, but let me introduce Bobby Mkangi, who is a constitutional lawyer. Good evening. Evening to you. And of course, the last time we saw him was yesterday, and we're still below 100 constituencies whose results, presidential election results, had been tallied. But now I want to take a look at what's going on at the Bomas of Kenya as the exercise of verifying the results from the polling stations through the constituencies all the way to the Bomas of Kenya continues. And of course, you see that at the podium, there's no commissioner. Then that appears that we shouldn't be expecting any announcement from them, from the various constituencies that have been verified. They will only do so once we see them approaching, but you can see the flames remain on. They're also providing some warmth to the people that are on the floor of the Bomas of Kenya, given the situation that you have there. But you understand that the last time we had an announcement, the tally went up to 182 constituencies out of the 290 plus one, the plus one being from the diaspora, which had 27 polling stations spread across some 12 countries, both in Africa, Asia, and North America. And there's another part of the country, of the world that we had representation. You wanted to make a comment about the position of parallel vote tabulation and what that should mean to the political parties? Thank you. You know, how did we arrive there? We arrived here because of the 2017 Supreme Court ruling and the desire that we can actually make this information available for the public to verify. The basis was IEBC worked on this or developed this mechanism to allow us
deal with that anxiety and be able to address the problem ourselves. But then we did not take care of the mistrust among ourselves. That's why it is expected that whatever is actually transmitted will be the real information that we shall get at the end of the day. If that was the case, then we wouldn't be actually grappling with what is happening at Bomas of Kenya in terms of scrutiny and those verification. We are verifying because we have an element of mistrust, and we feel that information could have been changed either on the ground or at Bomas of Kenya. How this was supposed to have been managed was just at a point where that this was supposed to have some checks and balance and limitation, because the frustrations Kenyans are going through is that they are able to access the results and they are able to tally, but then it will be completely different because every other person has got his own tally. Then the question is, how do you marry all this so that by the time you are declaring a winner, we all agree this is the winner? And that's where the conundrum lies. And I think from here, there will be great learning points going forward, indeed, how we are going to handle the next election. All right. Najua Sam umeweza kumkaribisha kwa lugha ya Kiingereza, mimi nitamweza kwa lugha ya Kiswahili, maana najua ni mzuri pia kwa lugha ya Kiswahili na anatoteleza. Nafikiri kitu ambacho Sam kwa nazungumzia ni kwamba kweli kwa jinsi ambavyo form 34A zinapatikana katika mtandao wa IEBC, kila Mkenya ana fursa ya kuweza kuchukua na kujifanyia hesabu na kujumlisha. Na matokeo yale yana watu wanaweka mitandaoni na kila. Je, uhuru wa sisi kwa kesi ilivyoamuliwa ni uhuru wa sisi kuweza kujumlisha, ama ni uhuru wa sisi kutoa matokeo kamili, ama ni uhuru pia kusema kwamba mimi najua ni kesho kutwa tu Bob anachukua kiti cha RMS na kitu fulani? Wapi pana ile line ambayo sisi wa Kenya alikuwa tutakani kuivuka, tumwachie tu Bwana Wafula Chebukati? Mwanzo kabisa pengine nianze na matani kidogo. Kwamba niliona mtandaoni ndugu yetu mmoja nadhani kutoka taifa jirani la Tanzania akisifu mfumo wetu na kwamba tunaendesha mchakato wa uchaguzi kwa uwazi sana. Sema kule Kenya unaweza kuingia mtandaoni uyaone matokeo na udownload kama movie. Hivyo wanafurahi sana, na ni mambo ambayo mataifa ya ujirani yanataka kuiga. Na huu wazi lazima tukumbuke kwamba, na nimekuwa nikisisitiza kwamba yale ambayo IEBC na mwenyekiti Mheshimiwa Chebukati anafanya na vile alivyoagizwa na Supreme Court mwaka 2017 ni kwa mjibu wa katiba. Katiba ukiangalia ibara ya 10 ambayo inazungumzia nguzo za utaifa, maadili na itikadi, principles and national values, inataja kwamba lazima tuwe na uwazi, transparency, katika mambo yote ambayo tunaendesha, shughuli zote za kidola, za serikali na hata kijamii kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo katika mchakato ambao ni muhimu sana, ambao ndio unazingatia jinsi ambavyo Mkenya anaifurahia haki yake ama haki zake za kisiasa, political rights, njia ambayo ni ya kimsingi ni katika kushiriki katika uchaguzi. Kwa hivyo ukilinganisha hilo na uangalie ibara ya 10 ambayo inasema katika mambo yote ambayo tunayatekeleza lazima kuwe na uwazi. Hilo ndilo jambo ambalo limefanyika, ndipo mahakama kuu ya juu kuagiza na kumkumbusha. Manake wakati ule mkikumbuka uamuzi uliotangazwa na jaji mstaafu David Maraga, alisisitiza kwamba uchaguzi ni lazima ufanyike kwa mjibu wa katiba. Na hata alipoamuru ama mahakama ilipoamuru kwamba uchaguzi urejelewe, ilikuwa ni urejelewe na utekelezwe kwa mjibu wa katiba. Kwa hivyo kuwa na uwazi, kutafuta mbinu na mikakati ya kwamba Mkenya anaweza kushuhudia, mtu yote anaweza kushuhudia na pia kushiriki katika uchaguzi wenyewe, ndiposa kuna hii mbinu ambayo matangazo lazima wapeperushwe moja kwa moja. Lazima tufahamu kwamba huku kupeperusha matangazo na kuyaweka mtandaoni ni ni kwa sababu hiyo moja ya kwamba Mkenya anaweza kushuhudia, mtu yote anaweza kushuhudia, mtu yote anaweza kujumuisha
mtu yote anaweza kufanya hesabu zake, lakini mwishowe la pili, lakini hawezi bashiri ama uhuru wa kubashiri upo. Kubashiri kupo, kile ambacho kinadhibiti yale ambayo kama ni kubashiri, kama ni kufanya kujumuisha kwa kibinafsi, ni kwamba mwishowe yule ambaye ana jukumu la kikatiba, yule ambaye tunasema ndiyo msema kweli kikatiba na mamlaka na madaraka ya kikatiba, ni mwenyekiti wa tume ya IEBC. Kwa hivyo haya mengine yote yatakuwa ni kama maoni. Kwa watu waendelee. Watu wanaweza kuendelea. Kuna hiyo itilafu ama changamoto kwamba kwa sababu kuna maoni kama nilivyosema, maoni ni tofauti. Kwa hivyo yanaleta mchecheto kidogo, kuna taharuki, na nadhani kama nilivyowasikiza wenzangu, lile ambalo tunapaswa kufanya pengine miaka ya usoni na chaguzi zijazo ni kwamba lazima tuweze kutafuta njia za kutoa taarifa, na hata kama ni elimu kwa Wakenya. Nadhani lile ambalo alikueleweka vizuri, hakukuwa na uelewa mzuri wakati huu, ni lipi ambalo watu wanaweza kufanya, yale matokeo ambayo yanatangazwa, fomu ziko katika mtandaoni, jumuisho ikifanywa na ni nani ambaye anaweza kutangaza mwishowe. Manake mwenyekiti Chebukati mwishowe akitangaza, ule uwazi utafahamika kwa sababu watu wanaweza kulinganisha. Kutakuwa na tashwishi hapa na pale kama tunavyoona na yale matangazo yanayotoka katika kama ni vyama vya kisiasa, kama ni hawa bloggers, kuna kidogo, lakini mwishowe kuna lile ambalo litasimama, lakini la busara na lile ambalo ni la kikatiba na kisheria ni lile ambalo Chebukati atatangaza. Kama kuna mtu anatashwishi na hayo matangazo, kuna hatua ya pili ama hatua ya halafu, na ni kuelekea katika mahakama ya juu na kesi ya madai. Na mnafikiri anachozungumza Bob Sam ni kwamba una uwazi tuliopewa hausaidii tu wawaniaji, hata Mkenya kujua tu kwamba imeendaje na ilikuwaje mpaka kafikisha idadi fulani. Na pia itawasaidia wale ambao watakuwa hawajaridhika, watatumia uwazi ule ule kupata zile itilafu zilizopo, alafu baadaye waende mahakamani. Lakini anakubali kwamba siku za usoni lazima tukae tuweze kuangalia wapi pa kuvuka, wapi tusivuke. Kwa mfano ni swala, nafikiri ni mkukatize Rashid, kwamba katika ulimwengu huu wa utandawazi, unafikiri unaweza ukawadhibiti wa Kenya wasiingie kwenye mitandao na wajiwekee matokeo yao? Vigumu sana, vigumu sana. Kwa sababu kuna nchi nyingine wakati kama wa uchaguzi wanazima mitandao ili kuzuia haya yanayoendelea humu Kenya, kwamba bloggers hawa ama wanablogi ni kwamba kila mmoja anavutia upande wake. Lakini tunajua nini na mwisho ya chaguzi kama hizo tukiangalia na jinsi mchakato wote katika nchi kama hizo zinaendelea, unaona vurugu. Ukiangalia mchakato mzima utakuta kwamba ni mchakato ambao una dosari katika kila hatua. Ni mataifa ambayo hata ukiangalia na vigezo ambavyo ni vya kutathmini kiwango cha demokrasia, kiwango cha uendeshaji wa shughuli kwa misingi ama utawala wa sheria, utakuta kwamba na pia uhuru wa vyombo vya habari, utakuta kwamba hata kabla ya uchaguzi ni mataifa ama madola ambayo hivi vigezo wako chini sana. Hivyo ni mataifa ya kiimla ambayo unakuta mambo kama haya yanatokea. Sio ati mataifa ambayo kwa desturi yana uwazi, demokrasia imetanda. Kwa hivyo historia ipo, na ndiposa wakifikia katika uchaguzi unakuta vyombo vya habari vinadhibitiwa, mitandao inazimwa, kama ni wagombea ambao ni wa upinzani wanapigwa vurugu tele nyakati zote. Kwa hivyo ndiposa mataifa hapa ujirani yakilinganisha na ukiangalia pia ni Afrika kote, wanaangalia Kenya na wanasema kweli hawa, na hata sasa wakilinganisha tusi hapa ugaubini pia, tukiangalia uchaguzi ambao ulikuwa Amerika mwaka wa mwisho wa 2020 na yale ambayo watu walishuhudia. Sasa watu wanalinganisha na wanasema kwamba kuna jinsi ambavyo hili taifa ambalo ni changa ukiangalia kihistoria na kidemokrasia
na historia za chaguzi za hapa Afrika na kwamba taifa kama Kenya linaweza kuendesha uchaguzi wa namna hii na natarajia na naomba kwamba tutamalizia vizuri. Kumekuwa na itilafu jana tuliona, itakuwa ni kielelezo kizuri. Ni kielelezo kizuri. Ama prof na daktari hapa. Ama turudie upigaji kura wa mlolongo. Kwamba bila tusilete hii tashwishi kwamba hatuaminiani kwa sababu fomu zinapakuliwa kutoka kwenye mitandao, wengine wanaongeza namba huko. Tusimame tu kwenye foleni hivi, unahesabiwa mpaka mwisho, hapo umeshinda. Wewe line yako hivyo. Nafikiri kutakuwa hakuna wakati ule wa Moi walifanya kura za mlolongo. Nafikiri kila mtu ana uhuru wa kuwa na mawazo yake. Lakini ukijiuliza Babu, wakati huo au nyakati hizo ambazo unarejelea, ile foleni ambayo ilikuwa fupi sana ndiyo ilishinda. Na ilikuwa inatisha kwa sababu baada ya matangazo, kweli Rashid uelewi, wakati huo wanahesabu wakamaliza wakatoa idadi, baadaye matangazo yakitolewa unaona kwamba ile ambayo ilikuwa foleni fupi sana ndio imetangazwa mshindi. Kuna wakati ambapo kwa hakika nafikiri mwaka 88 nikiwa mdogo sana, kuna wakati ambapo niliona kwenye runinga, na runinga zilikuwa mbali, tulikuwa tukitembea kuzipata mbali sana. Wakati ambapo wanahesabu kwenye runinga moja kwa moja, 1, 2, 3, unasikia mtu ameruka namba zingine, ameruka 10, amekwenda 20, amekwenda, akimaliza huko anamalizia 800. Na hao watu ni kama watu hawafiki 100. Nafikiri Mkangi anafahamu ambayo nasema. Kwa hiyo kulikuwa na ufedhuli wa namna fulani. Kile ambacho nafikiri ni muhimu hapa ni kwamba, je, mfumo ambao tunatumia, kwanza tunauamini? Pili, sisi wenyewe, na nafikiri ndugu yangu amesema hilo, tunaaminiana. Na nafikiri ndio tatizo kubwa zaidi, kwamba hatuaminiani. Ukimwona ndugu Mkangi yuko hapa, anasema kwamba Mkangi huyu kidogo naona huyu anapendelea mtu fulani. Akisimamia shughuli hii, nafikiri atampendelea yule. Hata hajui misingi hiyo imetoka wapi. Alimuona Mkangi akiwa na babu wakinywa chai, jambo ambalo ni la kawaida, na kwamba chai hiyo imekuwa siasa kali. Sasa amemweka kwenye mrengo huo. Nafikiri lazima kwanza tuwe na imani na taasisi zetu, nasi wenyewe ambao tunasimamia taasisi hizo tuwe na tabia ambazo zinaonyesha kwamba tunaweza kufanya kazi hata kama we ni ndugu yangu, lakini kwa kufuata na sheria yenyewe iliyopo tufuate. Lakini tatizo lililopo ndio maana tunategemea sheria na katiba sana. Sheria na katiba haziwezi kutatua matatizo yetu yote. Sheria zimewekwa ili kuweze kutatua baadhi ya matatizo. Lakini matatizo kama vile ujanja, ukora, uongo, baadhi ya mambo hayo, ikiwa mtu hajashikwa, basi hakuiba. Babu, sijui kama umeona mtu ambaye ameshikwa, mwanasheria yuko hapa, ameshikwa, amepelekwa mahakamani, lakini wanasema kwamba ni kweli yamkini aliiba, lakini hakuna idhibati. Hakuna ushahidi. Ni Prof, ujanja ni tofauti na ukora? Ujanja na ukora ni ndugu. Ujanja na ukora ni ndugu, kwa sababu mtu ambaye ni mjanja hutumia ukora, na mtu ambaye ni ukora hutumia ujanja katika kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe na, kwanza kabisa tuwe na maadili. Na nafikiri ndio tatizo kubwa. Tuwe na maadili ambayo tunafuata. Na ukiangalia sasa hivi, kulikuwa hata na ripoti kabla ya uchaguzi kwamba huenda katika kura hii tukachagua watu ambao kwanza kabisa wako mahakamani kwa sababu ya mashtaka ambayo yanahusiana na sura ya 6 ya katiba. Vile vile kuna baadhi yao ambao kwa hakika wamefungwa, lakini wako kwenye rufaa, wengine wameshinda. Vile vile kuna watu ambao kesi zao zimekaa mahakamani kwa zaidi ya miaka 10. Na wamekuwa kiingia na wakashinda, lakini katiba ipo ambaye inapinga kwamba mtu ambaye labda yuko hivyo hawezi. Lakini wale wabunge walienda mahakamani, wakaunda sheria, wakasema kwamba mpaka huyu aweze kumaliza mkakati wote kuanzia mahakama ya chini kabisa kufikia mahakama ya kileleni, ndipo aweze kuzuiwa. Kwa hiyo kidogo hata yale ambayo tunayo katiba, utekelezaji wake unakuwa kwa hakika ni kuwapendelea wale wenye hela na wanasiasa hao. Maana yake babu akishikwa leo,
kwa sababu ya makosa kama hayo, utasikia amevurumishwa, amefungwa tayari na anaendelea kupata matatizo kule. Bobby, there's something we were talking about just before you came on board, and it's to do with the situation in Narok County, because we understand that the governorship race is yet to be announced and declared, and actually the returning officer has chosen to transfer that process from Narok County to the National Tallying Center, the Bomas of Kenya. And one of the candidates from the ODM side is saying that this is shocking because the election should be conducted within Narok County, and you cannot conclude the governorship election up until you receive results from the Kilgoris sub-county or constituency. What would be the problem in law if the final declaration of Kilgoris constituency and Narok County is made from Nairobi? Because the returning officer is quoting situations of breach of peace. Wow. That's a very strange development and novel. I'm actually trying to recall whether it's ever happened before. But I think under those circumstances where there's a breach of peace, where there's and the presiding officer, the person in charge, has made the assessment. I hope this has been done with the agreement of the agents, you know, of the different candidates. But if he or she has made the assessment that the exercise cannot proceed in any way, then I think they can seek guidance as to how to proceed. It could be in terms of, because IBC itself, and if it could be interpreted that the powers that it has for postponing an election, considering that it is a process, and one of the grounds is when there is you know, a likelihood of a breach of peace, then under such circumstances, a solution as to whether the exercise should be stopped altogether, and perhaps the circumstances that are threatening peace taken into, or brought to control, and then the exercise continues, or it could be concluded in another location, and I think that's why I think the agents are very important in making this decision, because what is particularly threatened, and why even there is the need, for instance, with the presidential elections, of transmitting forms first, that these are availed. Once from the polling station, they are availed, everyone can see them using digital technology. But we still have the manual transfer of the same documents, is so that, and we know the mischief that used to happen before, where it is during the transfer of materials, during the transportation of materials, where people take other routes and go and have tea and eat early elsewhere. I remember one time the late ECK chairperson, Mheshimiwa Kivuitu, you remember one time when he said he couldn't remember, I mean, he couldn't account for one of the presiding officers, and I think he made the joke that it could be somewhere, in a house, cooking figures, So it's that mischief that is the primary cause as to why, where the location and the gazetted place where votes are to be counted, the polling centers, the polling stations, the tallying centers, and how that is moved, and how to take care of that mischief of securing the election materials. I think that is where the big challenge is, and it is, it could be a very good ground, for petition eventually, especially where the IBC, especially if it does agree to the
change of situation or location, Right. and is not able to account and guarantee that in as much as, yes, we had to do this because of breach of peace, we took extra measures to ensure that the election materials were secure. So I think in the candidates or a candidate expressing, feeling that they're not comfortable with that decision, I think it's in order. However, as I was saying, IEBC still has those powers. The presiding officer has those powers, and especially when they can show that the exercise cannot move forward as circumstances are as of that time. Yeah. Tukiendelea, labda ni swala la pengine tu kwa nakueleza, maanake ni swala kikatiba, lazima tukuulize kabla tuchangie. Wawaniaji Bob, wengine wamepata taarifa hizi kupitia mtandao wa kijamii. Naam. Kwamba shughuli inaondoka Narok, inakuja Nairobi. Wameona kama vile Mkenya mwingine anaona kupitia mtandao. Na uko unasema kwamba ni shule ambayo lazima maajenti wote wangeitwa na wakaelezwa kwamba kwa sababu ya tatizo ambalo mmeliona nyinyi wenyewe na county commissioner pia alikuwepo tuweza kupeleka. Kwa hiyo nafikiri kimtazamo wako, kwa kama ni kuamini barua ambayo tumeweza kuipata katika vyombo vya habari, pana tatizo, pana dosari. Nadhani kama mawakala wawaniaji ama wagombea hawajahusishwa katika kutoa hii kauli, kuna uwezekano kwamba kutakuwa na tatizo. kulikuwa na malalamiko kutoka kwa wagombeaji actually. Kulikuwa na malalamiko, wagombeaji wenyewe wasema hawakuhusishwa na uamuzi huo uliochukuliwa na commissioner wa county. Basi na ni commissioner wa county? Ni commissioner wa county ndio aliotoa uamuzi huo. Returning officer. Returning officer, lakini commissioner wa county akaingilia kwamba shughuli zipelekwe huku, na akaonya wale wafuasi wa pande zote kwamba wasisogee karibu na kituo cha upigaji kura. Nadhani italeta tatizo. Itazua tatizo. Na bila shaka mtazamaji unaendelea kutazama Kenya's Choice 2022. Lakini kabla manake hatutakula siasa pia moja kwa moja ni kwamba kuna taarifa nimezipata kutoka nafikiri hata sisi tunazo kwenye chumba chetu cha habari kwamba bei ya mafuta imebakia pale pale. Haijabadilika. Kwa hiyo nafikiri imekuwa nafuu kwa Wakenya wengi kwamba bei ni ile ile, kwamba shilingi 159 na senti 12 kidogo. Watu wengi walidhani hivyo kwamba kwa sababu ya uchaguzi na watu wanasema hali ni ngumu ya maisha labda bei itapungua, lakini wameiacha pale pale. Kwa hiyo maisha lazima yaendelee. Maisha lazima yaendelee. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba sasa tunakwenda moja kwa moja Bomas of Kenya kwa waandishi wetu Waihiga Mwaura pamoja na Francis Gashuri. Lakini kwa sasa namuona Waihiga ndio yuko kwenye picha. Waihiga, kama unanipata, huyu ni Swale, kama unanisikia, nadhani hatutaweza kuendelea sana kwa lugha ile ya Kiingereza, lakini kama unatusikia tufahamishe ni yapi ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye ukumbi wa Bomas. Asante sana Swale Mdoe, pia anajulikana kama Babu, and we are here at the Bomas of Kenya where the waiting continues. 5 days and counting. We're actually getting to the tail end of the 5th